Radhikaye Stadanaye Krishnaya Krishna Bhaktaye Stadbhaktaye Namo Namaha. Bhakti Vidante Bhakti Murkhamavata Srati Yat Kripa Tamaham Vande Sri Madan Gopal Goswami. Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitya. I'm very sorry. First time, I apologize to all the devotees. We are so late. Now we listen, we'll start the Katha, explanation of Sri Harinam. This Katha mentioned in Namartha Dipika, very rare grantha and book. Not so many people knows about this grantha. It is said that after Sri Krishna, he left Vrindavan. When he went physically to Mathura and then Dwarka, and he promised to all the Prabhupad headed by Srimati Radharani, that I'll come back very soon. After I'll finish all my duty there, I'll come back. But he didn't follow his promise. And time to time, he sent some messengers, some near associates of Krishna, to get some knowledge about them, to give them some ointment by the words that Krishna also feeling same separation like all of you. Sometimes he sent Uddhava, sometimes he met with them personally in Kurukshetra. But they heard, all the Prabhupad heard, was not really satisfied with this. When Krishna, he came to meet them in Kurukshetra, they direct refused to recognize Krishna there. Because that time he was dressed like a king. No fruit was there. Instead of fruit, there was some shorts. And his crown was not like a covered boy. As a king, so all the Prabhupads, when he just entered in the garden, where all the Prabhupads, they are waiting for Krishna, only to look at him, they just reject Krishna directly. They ask, who are you? Why you are here? Then Krishna was surprised. But after some time he realized that they recognized me, but at the same time they are rejecting me. Then he advised some
nice words, but it is not for them. This advice is useful for the yogis, jnanis, but the heart of Prajvoti, there is only prema and prema for Krishna. So when Krishna started to give advice in that way, how he is advising all his other devotees, very normal devotees, all the universe, that when you will feel my separation, just start to meditate about me, and when my form will appear in your heart, so it will get some enjoyment, some peace, some pleasure in your heart. You know, the Brajgopis, they are really surprised to listen to this all. Oh, maybe Krishna, he forgot everything about us. Otherwise, he will not advise in that way. Then they start to answer, to give some little bit, very small realization to Krishna. Ahushtate nalinanapa padar vindyam yogasharai hridi vichintamavada bodhai samsara kupa patituttaranavalambam geham yusham manushudyat swadana. Oh Krishna, what do you think about us? We are like fallen so like all other devotees of you. You know Krishna, we are not sadhakas. Yes, all the planetary system, they are worshipping you. We know. We know everything about you. Why you are here? What is your duty? You know, but maybe you know everything. Only one point you will never notice. You know what is that? Our hearts. You will never feel. You will never realize this. Because you have no knowledge about love, pure prema. You know how to accept puja, worshiping. You know how to praise, how to spread mercy to the devotees. But you don't know how to praise the beloved. Maybe you forgot everything, all the moments in Braj. That's why, time to time you send your messenger, and they came to us, and instead of giving some pleasure, some satisfaction, some ointment for our own, you know, they increase our pain. Sometimes they say like you, advise, oh, you are feeling separation of Krishna? You should focus your mind. Oh Krishna, your messenger. They are teaching us how to focus on you. Now we have to get this lesson from them, how to focus on Krishna, how to focus our mind on Krishna. Strange question. But then we realized, yes, it's very normal for you because you are the cheater. You like to play with the herd of all Braj gopis.
So, it's very normal for you. But Krishna, we have to say this. We have to explain our work. We are not like others, you know. We are not like all the normal people, general people, who are very deep inside these material aspects, material family life. Yes, your name, your meditation, your form, it can protect them. It can save them from this material world. But Krishna, we are not really attached to this material world. Our everything we offer to you. All our consciousness, all our love, our heart, our mind, all this body, all everything we offer to you, lotus feet. Oh, আমি দুঃখিত, আপনাদের কথা ভুলে গিয়েছি। শ্রীমতী রাধারানী অপরাধ মার্জনা করতেন। শ্রীমতী রাধারানী তার বিরহ দশার কথা বর্ণনা করছেন। যে নামের ব্যাখ্যা আমরা শ্রবণ করতে চলেছি, শ্রীকৃষ্ণ বিরহের প্রকাশ। এই নামার্থ দীপিকায় যে কথা বলা হয়েছে সেটা বলা হয় যে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে যখন মথুরায় চলে গেলেন, কৃষ্ণ জানতেন তিনি আর ফিরবেন না, কিন্তু তিনি এই সত্যি কথাটা বৃন্দাবনের পরিকরদের কাছে বলে যান যে আমি আর ফিরব না। তিনি সকলকেই বলেছেন যে তোমরা চিন্তা করো না, আমি আমার কাজ শেষ করে, দায়িত্ব শেষ করে আমি আবার ফিরে আসবো। আর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন সেই তার ব্রজবধূ যারা একান্ত ভাবে কৃষ্ণগত চিত্ত, তারা গভীর বিশ্বাস থেকে শ্রীকৃষ্ণের সেই কথাকে, সেই আশ্বাসকে আশ্রয় করে অপেক্ষা করছেন কবে কৃষ্ণ আসবেন, আবার আমাদের মিলন হবে, আবার আমরা কৃষ্ণ সেবায় ডুবে যেতে পারব। সেই অপেক্ষায় তারা মুহূর্ত গুনছেন। কিন্তু কৃষ্ণ এলেন না। মাঝে মাঝে তিনি একজন করে দূত তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, কখনো উদ্ধবকে, কখনো অন্য কাউকে। আবার বলদেব চন্দ্র ব্রজে গিয়ে অবস্থান করেছেন। After they left Vrindavan, Baladev Chandra also, he stayed there. He go back to Vrindavan and he spent some time. It is described in Srimad Bhagavata that that time when Baladev Chandra, he went there and he spent 2 months in Vrindavan. That time he performed Ras Leela there with his gopis. Baladev Chandra, ওই তারা যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় চলে গিয়েছেন, দ্বারকায় চলে গিয়েছেন, হঠাৎ করে দীর্ঘদিন পরে বলদেব চন্দ্রের মনে হয়েছে তার গোপীদের কথা। কৃষ্ণকে বললেন যে আমি ব্রজে যাব। কৃষ্ণ বললেন ঠিক আছে যাও। বলদেব চন্দ্র 2 মাস সেখানে অবস্থান করলেন, ব্রজে প্রত্যাবর্তন করে 2 মাস অবস্থান করলেন। এবং ভাগবতে বর্ণিত আছে এই সময় বলদেব চন্দ্র রাসলীলার অনুষ্ঠান করেছিলেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেছেন, বলদেব চন্দ্রেরও রাসলীলা আছে। বলদেব চন্দ্র সেই সময় সেখানে রাসলীলার অনুষ্ঠান করেছে।
তো এইরকম মাঝে মাঝে একজন একজন করে পাঠিয়েছেন কৃষ্ণ তাদের সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু তারা তাদের সান্ত্বনা তো দিতে পারেনি, তাদের বিরহ বিয়োগ ব্যথাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এইবার কৃষ্ণের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে তারা যখন সেই কুরুক্ষেত্রে গ্রহণ উপলক্ষে মিলিত হলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থে, কৃষ্ণ রাজবেশে তাদের সম্মুখে গিয়ে যখন উপস্থিত হলেন, কৃষ্ণর দিকে চেয়েই তারা কৃষ্ণকে অস্বীকার করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? কৃষ্ণ বলছে কি, হে ব্রজগোপী বৃন্দ, আমাকে চিনতে পারছো না তোমরা? কে আমি? না, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোনো উচ্চ রাজকুলের, কিন্তু দেখুন আমরা এখানে পরস্ত্রী কুলরমন, আমরা সঙ্গোপনে এই উদ্যানের মাঝখানে একজন পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলছি, এটা যদি আমাদের সমাজের লোকরা দেখে আমাদের বদনাম হবে, অপবাদ হবে। সুতরাং আপনি শীঘ্র এই স্থান থেকে চলে যান। কৃষ্ণ প্রথমে মনে করলেন, যারে এরা তো আমাকে চিনতে পারেনি এই রাজবেশ দেখে, কিন্তু পরে বুঝলেন যে না, এরা তো চিনেছে ঠিক, আমাকে অস্বীকার করছে, আমাকে অস্বীকার করছে। এই জন্য কৃষ্ণ তাদের সান্ত্বনা দিতে কিছু উপদেশ করলেন, যেমন ভাবে সাধারণভাবে ভগবান তার ভক্তদের উপদেশ করেন সেই কথা। এরা তখন আর থাকতে পারবেন না, এতক্ষণ ধরে নিজেদের ভাবকে অনেক সহ্য করে অনেক কষ্ট করে ধারণ করে রেখেছিলেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণ এই সাধারণ ভাবে আচরণ করতে আরম্ভ করলেন, তারা আর থাকতে পারলেন না। তারা বলতে আরম্ভ করলেন, আরে কৃষ্ণ, কি মনে করেছো আমাদের? হ্যাঁ, তুমি কি মনে করো তোমার ওই অন্যান্য ভক্তের মতো আমরা সংসার ডুবে পতিত, আমরা সংসারে ডুবে আছি? তাহলে বুঝতে হবে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের সেই ব্রজের যে মুহূর্তগুলি সব ভুলে গিয়েছ, আমাদের কথা একটুও তোমার মনে নেই, আমাদের কথা ভুলে যাও, এতে আমাদের কোনো কষ্ট নেই, বরং আমাদের ভুলে গিয়ে তুমি আনন্দে সুখে আছো, এটা যদি আমরা ওই তোমার পাঠানো দূতের মুখে শুনতাম যে আমাদের ভুলে গিয়ে তুমি তোমার সেখানকার প্রিয়বর্গকে নিয়ে মহা আনন্দে আছো, আমরা খুব আনন্দ পেতাম। কিন্তু তোমার এই আচরণ, নির্বোধের মতো আচরণ আমাদের হৃদয়ে বড় পীড়া দিচ্ছে কৃষ্ণ। কি করে ভুলে যেতে পারো আমাদের হৃদয়গুলোকে? কি করে আমাদের আচরণ, আমাদের ভাবকে তুমি ভুলে যেতে পারো? আমরা তো সম্প্রদায়ের কোনো ত্রুটি রাখিনি, আমরা তো সর্বস্ব তোমাকে দিয়েছি, নিজের উপরে তো কিছু রাখিনি, মন প্রাণ দেহ যত ভাবে আছে আমরা আমরা আত্মনিবেদন করেছি, আত্মসমর্পণ করেছি তোমার চরণে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য নই কৃষ্ণ, কেন জানো? তোমার ক্ষেত্রে এটা খুব স্বাভাবিক। তুমি প্রতারক, প্রবঞ্চক, তুমি গোপী হৃদয়কে নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসো। আহুষ্যতে নলিনাথপদারবিন্দ योगेश्वरी हृदय प्रचिंत मगाध बोधय। Oh Krishna, what do you think about this? You know, your advices, all your advices is very high, and we are very teeny, very small. So, yes, we heard that
After you leave Vrindavan, after you killed Maharaj Kamsa, you went to Gurukul. You studied there. Maybe you studied there from Sandipani Muni. Maybe so many granthas you studied. But you know Krishna, scholar, we can say scholar to such person who is not only studying the grantha, who knows exactly where he can use that knowledge. He's a real scholar. But maybe you started so many granthas there from Sandipani Muni, but you don't know where you have to use this all. What you just said, it is for very high Rishi and Munis, not for us. We are all in front of you, in front of your knowledge, we are like stupid, very foolish. We never went to Gurukul. We have no knowledge about even alphabets. Akshara Jnana. So, and you are using these high thoughts to us. So, maybe you studied, but you are not scholar. So, it was just wasting of your energy. Krishna, now we have to explain our heart. You just said, by meditating about you, we can form our heart as you, as Krishna. Yoga Sharikari, Sri Krishna Hridaya. You know Krishna? Since our birth, when we just born here in this material world, in Braj, if you can see that time, just check it. We born here with the shape of Krishna. Our heart shape is Krishna, not like others. We born here with Krishna consciousness. So we offer everything. We have not to meditate. You have to remember someone, you have to meditate about someone who is not here, inside of you. Who is always inside of you. Who is always inside of your heart. You have not to meditate about him or her. So Krishna, you are always there, you know. You are always there in your heart. We have not to meditate. We have not to remember all the moments about our meeting, all the moments with you. We can remember. It is there. We can see always. So Krishna, we are not like all the others, normal people. We are very special. Yes, it's your mercy. It's your mercy. Sometimes it's very strange and surprising mood of them. Same time, they can say you are nothing, and at the same time they can say you are almighty. Sometimes they will say, oh, you have no knowledge about love. Bote jao, dhenurako, piriti. Oh Krishna, তুমি সব কিছু জানো, কিন্তু প্রেমের বিনিময়ে কি করতে হয় এখনো তুমি শেখো না। কৃষ্ণ আমরা চেষ্টা করেছিলাম, we tried to teach you about love.
but you are not a good student. তুমি ভালো ছাত্র ছিলে না, ভালো শিষ্য ছিলে না। আমরা চেষ্টা করেছিলাম তোমাকে প্রেমের শিক্ষা দেব। আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে পরিপক্ক করব, পাকা করব। তুমি কাঁচা ফল, আমরা তোমাকে পাকা করব। Krishna is black. They know all the Brajgopis, and Krishna also, they know how to say the tricky words. So they use the complexion of Krishna. You are unright, that's why you are black. তুমি কাঁচা, সেই জন্য তুমি কালো। যখন আম একদম কাঁচা থাকে, কোন ফল কাঁচা থাকে, তখন তার কৃষ্ণ বর্ণ হয়, তাই না? একটু কালচে কালচে রং থাকে, অথবা ওই গাঢ় সবুজ থাকে, সেটা ওই কারোর পর্যায়ে ফেলা যায়। তো ব্রজগোপীরা বলছেন যে কৃষ্ণ, আমরা তো চেষ্টা করেছিলাম তোমাকে পাকাবো, তুমি কাঁচা আসো, তোমাকে পাকাবো প্রেমেতে, কিন্তু তুমি ভালো ছাত্র নও। তুমি ভালো ছাত্র নও, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করো তোমাকে পাকাতে পারি। But we are very fortunate. All the Kalijivas, we are very fortunate. We got Krishna Paka. আমরা আমাদের সেই সৌভাগ্য, ওই দাপরের তারা পাইনি, ব্রজগোপীরা পাইনি। তারা ওই সারা জীবন কৃষ্ণ আরাধনা করেছে, they worship Krishna all their life, but they did not get Paka Krishna. They only had unripe Krishna, but we are very fortunate, we have Paka Krishna, Gaura. আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়েছে যে ওই ব্রজমধুরা যা পেলেন না, তারা কাঁচা কৃষ্ণকে নিয়ে জীবন প্রতিবাহিত করলেন। আমরা কলির সেই তুচ্ছ জীব হয়ে, কোনটা বন্ধ করো, আমরা কলির তুচ্ছ জীব হয়ে আমরা কিন্তু পাকা কৃষ্ণকে পেয়ে গিয়েছি গৌর স্বরূপে। শ্রীমন মহাপ্রভু So that's why his complexion is like ripe mango, golden effects, golden. The Brajgopis, they say, oh Krishna, we tried, but we have failed because you are not a good student. And at the same time, you are very lazy to take some lesson. শুধু শিক্ষা নিলেই তো হয় না, আমরা স্কুলে যাই, তাই না? স্কুলে যাই, শিক্ষকের কাছে যাই, টিচারের কাছে যাই, সেখানে গিয়ে টিচার আমাদের যা পড়িয়ে দিলেন তাতেই কি আমরা পরীক্ষা পাস করে যাব? হবে না। কি করতে হবে না, বাড়িতে অভ্যাস করতে হবে, সেটা করতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, অভ্যাস করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, তাই না? নাহলে পারবো পরীক্ষা, তাহলে টুকতে হবে। So Brajgopis, they said, hey, Brajgopis, they said, you are not good student. All of us will give you different kind of love, different kind of lesson about love. But you never accept this. You know Krishna, if you want to study about some things,
Then you have to go to the teacher. Then you have to accept the lessons from teacher. Then you have to practice. We gave everything, lesson, but we did not practice about this. But you performed Ras Leela, that means you passed. How? How we are doing it? You made some cheating there. You know, here in India, a Sankarsan, maybe you did this so many times, that's why it's remembering his life. Here the students, I'm telling you, the secret, they'll not study all the year. They'll go to the school, and when they'll go to the college, so college is not so much strict to follow the classes, so they'll go there, and then from there, from college, they'll go to the park, go to the disco. So in that way, all the year they'll spend. Before 15 days of exam, not even 1 month, before 15 days, they'll feel some tension. Oh, after 15 days, exam will start. What will do? So they'll start to make some very small micro letter, all the papers. They'll take these micro pieces. I'm not to say in Bengali because they knows everything. Or they'll make some micro xerox of the papers. So they'll take this all micro xerox in the exam hall. When they'll get the question, so they'll place this under the paper and they'll write. They'll copy this everything. So it's cheating. They just copy everything. It's cheating. And in that way, they'll get good marks sometimes. They'll get very good marks. So teachers will be surprised. Oh, all the year you spent in the disco, how you got these marks, this percentage? এটা তোমাদের স্কুল কলেজের কথা বলছিলাম। ওই যে টুকলি করে কি করে ওই টুকলি করে ছেলেপেলেরা পাস করে খুব ভালো মার্কস আনে সেই কথাটা বলছিলাম। কৃষ্ণ রাসলীলার সময় কিছু টুকলি করেছিল, না হলে সে পাস করতে পারে না। The Braj Gopis, they say to Krishna, oh Krishna, maybe you made some cheating there. Otherwise, how you can perform Raslila? Because you placed all the Braj Gopis there. And you are satisfied in Raslila. That's why we wanted more and more. But Krishna, now we realized about your cheating that day. You know Krishna, you are like Chakor Pakshi. You know Chakor Pakshi? Very small bird. Edauji, what is Chakor Pakshi in English? Flaming bird? I don't know the name. We call them Chakora. I know only Chakor. But they are very special, this Chakor bird. Hummingbird. Hummingbird. Yeah. Yeah, hummingbird. Hummingbird, very small, but they are very special. You know, they are alive to eat the nectar which is falling down from moon rays. They are only drinking that nectar. So Braj Gopis, they said, oh Krishna, you know, we're like that Chakor bird. Braj Gopira কৃষ্ণকে মনে করালেন, কৃষ্ণ তুমি বোধহয় ভুলে গিয়েছো আমাদের স্বভাব।
আমরা সেই কোমল প্রাণ চকর পক্ষী, চকর পাখি, যারা চন্দ্র কিরণের থেকে যে সুধা ঝরে পড়ে সেই সুধা পান করে জীবন ধারণ করে। চন্দ্র যদি দীর্ঘদিন না থাকে তাদের জীবন ধারণ করা বড় কষ্টকর হয়ে যায়। কেননা চন্দ্রের উদয় হবে, চন্দ্র কিরণ চতুর্দিকে ছড়াবে, তখন না সেই চন্দ্র কিরণ থেকে অমৃত সুধা ঝরে পড়বে। আকাশে যদি চাঁদই না থাকে কোথা থেকে সেই চন্দ্র কিরণ ঝরে পড়বে? Gopis, they said, Krishna, we are like that chakor pakhi. We are living only by drinking that nectar which is falling down from moon. And our moon is not this normal moon, this material moon. Our moon is Krishna Chandra. We are drinking Sudha, the nectar, which is falling down from Krishna Chandra. You know Krishna? That's why now we are very sick. We are very weak. Long time we did not get this nectar because Krishna Chandra not in Vrindavan. He left us. Maybe we had some fault. Maybe we could not satisfy Krishna. So that's why Krishna will leave us. Why you came here, Krishna? To meet with us? কেন এসেছো এখানে? শুধু আমাদেরকে দেখতে? শুধু আমাদেরকে দেখার জন্য যে আমরা কতটা কষ্টে আছি সেই আনন্দ পেতে এসেছো, নাকি আমাদের সুখ বিধান করতে এসেছো? Why you came here? Only to watch our situation? How much painful it is? Or you came here to please us, to give us some ointment. If you have some desire to please us, then not here. We want you in Vrindavan. Please, come back. You know, for sun and moon, the place for their arising is fixed. So for Krishna Chandra also, the arising place of Krishna Chandra is fixed, and that is Braj Vrindavan. So please come back, Krishna. But Krishna did not follow their words. No, that is not possible. I cannot, because now so many duty I have to follow. I have to maintain so many things. I know you are feeling the pain of separation, but if you like, then you can come with me here in Dwarka. The Gopis say, Krishna, we have the same mentality like you. How you don't like to divide your love? Same mentality we have. We don't like to divide our love. If we'll go there in Dwarka with you, we know
You have 16,000 wives. They are waiting for you. So we have to share our Krishna with them. But it's impossible for us. How we can share our Krishna with them? If you want to satisfy us, then you have to come to Vrindavan. So Krishna didn't come back there. Then the pain of their separation, it's increased. When this pain will come in the heart, then sometimes Aishwarya mood is appearing, manifesting. For some moment, for some time. It's not for always, very rare. But when this pain, when this fire of separation, it will come, it will appear, then this Aishwarya mood, it will appear. It's happened in Raslila also. When Krishna disappeared from there, so they start to lament, they start to sing, cry, and it was like singing. That's why the chapter 31, it's known as Gopi Gita in 10th canto. And there, when they start to cry by the separation of Krishna, it was completely full of Aishwarya mood. Jayati Tethikam Janmana Vraja Srayata Indira Shashadatrahi Daita Drishvatan Dikshutavaka Staitrita Shava Stanvichinyati Sharaduda Shari Sadhu Jatasha Sarasi Jodara Sri Mushatrisha Shuratanathate Shulkadashika Radharani Gnato Neha Kimbadha, full of Aishwarya mood. Oh Krishna, we offer everything. We are all your servant, and such kinds of servant, you have not to pay to them. Ashulka Dashika. All the servants in your house, you have to pay them some money. But we are also Ashulka Dashika. You have not to pay to us. And now you decided to kill them. You have decided to kill us. Then why you are giving this pain of separation? Full of Aishwarya. Tava kathamritam tapta jivanam kavibhiritam kalmasapam Sravana mangalam sri madatatam bhuvi grinanti je vrindajana. Oh Krishna, we are singing your katha, we are chanting your name, we are listening your name. You know why? Because we are getting pleasure, peace, happiness in our mind and heart. Whenever we'll feel some pain in our heart, we start to chant your name. Suddenly this pain will go away from our heart. So when this fire is coming in the heart from the separation, so the Aishwarya mood will appear. When Krishna has said, no, for me, now not possible to go back to Vrindavan. When they came back from there, from Kurukshetra, then this separation, this pain, this mood go increased more. So in Navartha Dipika,
to describe this is said that that time Srimati Radharani by that realization of his separation, she started to sing, she started to chant Mahamantra. All the other Brajagopis, they asked, "Oh Radhe, why you are chanting this name? Why you are chanting this name?" Srimati Radharani said, "You know, whenever I'll chant this name, whenever I'll meditate about this name, whenever I'll sing this name, suddenly I'm getting so much pleasure in my heart. You know, my fickle mind is controlling by this name. When my mind becomes chanchal, very fickle, so I start to chant this name. Suddenly, it will be controlled by that name." এই নামার্থ দীপিকায় যে বিরহ দশার কথা বলছেন, সেখানে বলছেন যে কৃষ্ণ যখন বললেন যে আমার পক্ষে ফিরে যাওয়ার সম্ভব নয় বৃন্দাবনে, তোমরা ফিরে যাও, আমাকে এখন অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে, আর বৃন্দাবনে নিজের সুখের অনুসন্ধানের জন্য বসে থাকলে চলবে না। আমি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সঙ্গ লাভ করতে চাই সত্য, কিন্তু এখন আমাকে আমার নিজের সুখের অনুসন্ধান করলে চলবে না, তোমরা ফিরে যাও। এই ব্রজগোপীরা যখন সেই কুরুক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন, তখন তাদের এই যে বিরহ সন্তাপ, এটা যেন আরো অনেক গুণ বেড়ে গেল, অনেক গুণ বেড়ে গেল। তখন তারা শ্রীমতী রাধারানীর কাছে ওই তাদের হৃদয়ের শান্তির জন্য, ওই ক্ষণিকের সুখের জন্য শ্রীমতী রাধারানীর পানে চাইতেন যে রাধে, তুমি আমাদের হৃদয়ের রক্ষার ব্যবস্থা করো। সেই বিরহ দশায় শ্রীমতী রাধারানী তিনি এই নাম করতে আরম্ভ করলেন। ব্রজবধূরা জিজ্ঞাসা করলেন যে রাধে, এই নাম কেন করছো তুমি? এই কৃষ্ণ নাম করার কারণ কি? শ্রীমতী বললেন যে দেখো, যখনই আমি এই নামের স্মরণ করি, যখনই আমি এই নামের জপ করি, যখনই আমি এই নামের কীর্তন করি, যখনই আমি এই নামকে দর্শন করি, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ, সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে এক অপার আনন্দের অনুভব করি। যখন আমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, যখন আমি আর নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, আমি তখন এই নামের আশ্রয় নিই। যেই আমি এই নামের আশ্রয় গ্রহণ করি, নাম করতে আরম্ভ করি, সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই চঞ্চল মন শান্ত হয়ে যায়। চঞ্চল মন নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, সে তখন আমার কথা শুনে, আমার কথা শুনে না, নামের কথা শুনে। And you know, I'm chanting this Mahamantra. It is not only chanting this Mahamantra, name of Krishna, with all the word. I'm praying to Krishna. I'm showing my situation to him. এই নামে শুধু আমি যে সুখ লাভ করি তাই নয়, এই নাম যখন করি তখন আমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা জানাই। আমার মনের কি অবস্থা, আমার হৃদয়ের কি অবস্থা, কৃষ্ণকে দর্শন করাই, কৃষ্ণ একবার ফিরে চাও,
দেখো, the Brahmabuddhas, they ask, oh Radhe, how you can show this? Can you explain about this? So Srimati Radharani says, start to explain this Maha Mantra. He Hare Madhurya Gune, Harilo je Nitra Mune, Mohano Murti Darshai, He Krishna Ananda Dham, Maha Karshan Dham, Tua bine dekhite na pai. She started to explain, describe all the words one after one. Hare Krishna. Hare, hey Hare, oh Krishna, I know about your qualities, about your beauty. You know, you have endless qualities. No one can count this. Countless. No one can count. But amongst these countless qualities, you have a very special quality for stealing. You are stealing the heart, you are stealing the mind, you are stealing the consciousness, you are stealing everything. You know Krishna? You stole my eyes also. That's why I cannot see any other things. Whenever I'll open my eyes, I can see only you, Krishna, in front of me. What I should do with this? You know, Krishna, I'm really feeling very bad about this. I offer everything, such a person like you. Srimati Radharani, she started to cry about this separation. You're the stealer, Krishna. In the material world, all the stealer who is robbing some things, who is stealing some things, they are good. They are stealing some material objects. But you are very special. You are not really satisfied to steal this material object. Yes. And you started to practice about this since your childhood. You started to steal the yogurt, the buttermilk, the butterfat milk, the butter, some sweets. So you start your practice since your childhood, and now your heart is not satisfied with these material objects. Now you start to steal the heart of the devotees. And you are very special. All the eyes with us, but you steal the vision of us. We can see only Krishna. You did not allow us to see another things. All the mind you fix here, inside of us. But you still the activity of the mind. We cannot meditate about any other things. Whenever we try to activate our mind, so our mind always only think about you. Krishna, you are really very special. Hari, hey Hari, you are the stealer. That's why I like to call you, your Hari, the great stealer in this universe, all the planetary system. What is Krishna? Hare Krishna. So Srimati Radharani said, she started to explain about Mahamantra. Hare, you are the stealer, very special stealer.
And sometimes, yes, you are still, but sometimes you are robbing. Sometimes you are robbing. So that's why I am calling you, your Hari. What is Krishna? Srimati Radharani will explain about Krishna tomorrow morning. No, not tomorrow, day after tomorrow. Otherwise, all of you have to wait until 2. Because tomorrow, if Radharani allow me, tomorrow we decided to visit Varshana. So if we go there to Varshana, it will be very late to come back from there. And also, if we are going there to visit Varshana, if we will not go to meet Vinod Baba, she will be very unhappy. So we have to go to him also. So it will take time. So tomorrow morning, tomorrow morning we will not continue this morning katha, but evening is. Evening katha will continue, Ananda Manjari Samputika. So today, at the evening 6:30 we will meet again here and we will listen Ananda Manjari Samputika. Jai Guru, Jai Nita.